Dieters a Strauen bar not off. Als ihn klein Gestalt herintrat an einen Strahl schwindenden Sonnenlichts herinle. Durch die Verricht Luftschnitt. Das Kollektive stammt für nur een Second, Gerard Langgenjug. Damit sich Jeeds paar rauer. Tutawierte Augen eher zuwante. Sie konnt nicht älter als 16, vielleicht 17 sein, trug ihn abgetrogen Lederjack. Die viel zu grog für ihr Statur war. Turnschuhe waren schlammig, Jeans zerrissen. Und Haar war zu einem unordentlichen Vorderschwanz zurückgebunden. Sie siegert, klammerte sich in die Rinde ihrer Jack in ihn Rusting. Sich die Augen sie herum mit Verwirrung. Neugier und bald Kollekte füllten. Es war sonst nicht großem, die Art von Ungläubiget, die durch ein Mensch gaft. Wenn etwas fehl am Platz erscheint, aber dann wird das Kollekte lauter. Ein paar Johle holten durch den Raum. Die Iron Wolves, einer der gefährlichsten Motorradclubs im Bezirk, hatten noch nie jemanden wie sie allein herkommen sehen. Ein Teenager-Mädchen, das zwischen verhärmten Männern stand, die Monster ritten, an Natschregeln lebten, die älter waren als sie. Der Great von innen, Tank, lehnt sich zurück und bellt ein Lachen. Was ist das? Ein verirrter Pfadfinder. Der Raum brach wieder in Gelächter aus, Flaschen klirrten, Stiefel stampfen. Aber das Mädchen bewegt sich nicht. Sie stand die und atmet langsam, bis der Lärm zu verstummen begann. Und da bemerkten sie den Aufnäher auf dem Rücken ihrer Jacke. Bever wir weitermachen. Wenn du in Freundlichkeit, zweit Chancen und die Kraft stiller Tapferkeit glaubst, nimm dir bitte einen Moment Zeit, unseren keiner Kindness Corner zu liken, zu kommentieren, zu teilen und zu abonnieren. Die Unterstützung hilft uns, Geschichten zu verbreiten, die Welt daran erinnern. Das ist noch gut shit. Der Aufnäher war nicht gewöhnlich. War alt, sein Farben verblasst, aber die Wort waren klar. Iron Wolves, Gründungsmitglied. Ein Stil senkt sich über den Raum. Die Männer, die gerade noch gelegt hatten, richteten sich plötzlich auf und sahen sich ungläubig an. Dieser Aufnäher war nix, was man einfach kaufen konnte. Gehört zu Legenden, zu den springlichen Fahrern, die den Club vor Jahrzehnten aufgebaut hatten. Sein Bever die meisten dieser Männer überhaupt beigetreten waren. Das Mädchen dreht sich langsam und begegnet ihren Blicken. Stimme zittert, aber sie versteckt sich nicht dahinter. Dies Jack gehört meinem Vater, sagt sie leis. Eli Rivers. Ein wilder Stil sorgt durch den Raum wie ein kalter Wind. Dieser Name, Eli Rivers, war in das Gedächtnis Jeeds Manns eingraviert, der dort sah. War einer der besten Fahrer der Iron Wolves gewesen, ein Anführer und ein Mann, der niemals vor einem Kampf zurückschreckt oder davon, das richtig zu tun. Starb vor Jahren bei einem Unfall auf der Route 66, als ihn Familie rettet. Da in einem brennenden Auto gefangen war. Keiner von ihnen hat sein Tochter sieht der Beerdigung gesehen. Und nun stand sie da vor ihnen in seiner Jacke. Ihr Name war Mera, und sie war nicht da. Erinnerungen auszutauschen. Sie war gekommen, Hilfe zu suchen. Die Gesundheit ihrer Mutter verschlechtert sich. Die Rechnungen hoffen sich. Und niemand in der Stadt schien bereit zu sein,
in helfend hand zu reiken. Ich was nicht, wohin ich sonst gehen sollt, gab sie les zu. Mama sagt immer, Papas Bruder würden ans niemals fallen lassen. Ihr Wort schlugen ein wie ein Donner. Sie herem war das Gelächter in Scham Geschlagen. Dies Männer, grog, hart, lot, waren plötzlich still, ihr Gesichter weicher, als die Vergangenheit über sie herinbrach. Eli war einer von ihnen gewesen, und sie hatten versprochen, sich seine Familie zu kümmern. Aber versprechen verblassen, wenn ja vergehen an die Welt sich weiterdreht. Nun stand sein Tochter vor ihnen, und trug so sein Erinnerung als Ort seinen Aufnäher. Denk, derselbe Mann, der am lautesten gelegt hat, stand langsam auf. Sein Stimm brach, als sprach. Kind, du hättest nicht allein hierher kommen müssen. Nahm sein Cap ab und rieb sich mit den Händen übers Gesicht. Im Raum tauschten die Biker Blick aus, still nicken, die bedeuten, dass etwas unausgesprochens entschieden worden war. In dieser Nacht vor Mirror in einem Konvoi aus Motoren an Donner nach Haus. Die Ironwolves hatten sich zusammengeten wie in alten Zeiten. Ihr Scheinwerfer schnitten durch die dunklen Strauen. Sie haben ihr nicht nur, ihr Zuhause zu reparieren, sie bauten es wieder auf. Am nächsten Morgen beobachteten die Nachbarn staunend, wie ein Dutzend Biker und Strichen, June reparierten und Lebensmittel trugen. Zum ersten Mal sieht Jaren lächelt Myras Mutter. Aber es ging nicht nur Reparieren. Etwas im Club hat sich verändert. Mehr wurde zu einem stillen Symbol dessen, was sie verloren und was sie wiedergefunden hatten. Die alte Loyalität, die unter Jahren des Stolzes begraben worden war, kam brüllend zurück. Sie begannen mit Wohltätigkeitsfonte, lieferten Essen an bedürftige Familien, sammelten Geld für Veteranen und besuchten Kinder in Krankenhäusern. Immer trugen sie ihr Aufnäher mit Stolz, immer erinnerten sie sich daran, worum sie angefangen hatten. An bei jeder Fahrt, ganz vorn, war Mira auf dem alten Motor ad ihres Vaters. Restauriert von denselben Männern, die einst dachten, sie hätten nichts mehr. Wofür es sich zu kämpfen lohnt. Der Anblick von ihr, jung, entschlossen, den Namen ihres Vaters tragend, gab ihnen wieder einen Sinn. Die Leute in der Stadt begannen, sie den kleinen Wolf zu nennen. Monate später, während der jährlichen Versammlung der Ironwolves, begab Tank Mira etwas, das in Stoff eingewickelt war. Darin war ein neuer Aufnäher, maggefertigt, allottet, Legacy Rider, darunter in kleineren Buchstaben, Tochter von Eli Rivers, und als die Männer zu sahen. Wie sie neben den springlichen Aufnäher ihres Vaters hängt, blieb kein Ort trocken. Sie blickt zu innen auf und lächelt schwach. Papa pflegt zu sagen, der Aufnäher matcht dich nicht stark. Erinnert dich daran, für wenn du fährst. Die wird halten in der stillen Halle weiter. Und in diesem Moment verstand jeder Mann in diesem Raum, dass es nicht nur Leder oder Fäden war, der ihr Bruderschaft zusammenhielt. Es war Lieb, Loyalität und die Art von Mut, die nicht brüllen muss, gehaart zu werden. Von diesem Tag an, wo immer die Ironwolves fuhren, bemerkten die Leute das junge Mädchen unter ihnen. Derjenige, deren Jack ihn geschickt erzählt. Die Lauter war als jeder Motor,
Sie trug nicht nur das Wunschneis ihres Vaters, sie schrieb ihr eigens. Wenn dies Geschicht dein Herz befördert hat, wirges bit nicht, keines Corner zu liken, zu teilen und zu abonnieren. Jeder Klick hilft uns, mehr war Geschichten von lieb. Sang an Menschlichkeit mit der Welt zu teilen. Bever du gest, sag uns in den Kommentaren, was bedeutet Loyalit für dich? Hast du jemals jemanden getroffen, dessen Stil stark dich inspiriert hat? Und als die Motoren der Iron Wolves über die fein Autobahn donnerten, erfasst der Wind meires Jacke, die beiden Aufnäher guldens ten in der Somme. In Erinnerung daran, das Freundlichkeit, why ein Wunsch niemals wirklich verblasst.